I'm getting a cramp in my wrist. Oh, boo-hoo. After all the times I've done it, my wrist sounds like a cement mixer. Na na na, diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Can I get crocheted on a Sunday afternoon as a toddler mom? 25 minutes. Baby chicken was 28 minutes. Baby flamingo, 20 minutes. I took 2 more minutes to put these cute little charms on the chapstick holders. Total time for this afternoon is 1 hour and 18 minutes. I got 4 items done and completed an order and a half. Okay, I'm just gonna get one, all right? It's just one, all right? How bad could one be? It's not that expensive. It's not, well, I mean, I have to get it a friend, right? I mean, who's he gonna talk to? He's gonna get bored. And you know, what if they get sick of each other? You know, they need a third guy. And honestly, I have 3. I might as well get the whole set, you know? I mean, like, why not? I mean... Baby bird, please don't fly away. This is a free tutorial to make these crochet mini chickens. They work up in under 30 minutes and are a perfect quick project. For the body, you will need weight 5 bulky yarn. For the chicken's comb, you will need a red yarn, also in bulky weight. You will need some yellow yarn to embroider the beak, a 5.5mm crochet hook, scissors, a needle, and 10mm safety eyes, as well as toy stuffing. This pattern's worked in a continuous round. To begin, in a magic ring, single crochet 6. No me mires, 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 déjalo ya. Que no me he puesto el maquillaje, y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar.
place where we can all be alone. So come away with me, nobody has to know where we gonna go. I was just calling to see if you're free to run away with me, to run away with me. Don't tell your friends. Acompáñenme a hacer unos mini pollitos de crochet. Como muchos de ustedes ya saben, este patrón lo hice yo y está en mi perfil, pero se me ocurrió por alguna razón u otra hacer un pollito como chiquito por hacer la mamá, el papá y los hijos. Entonces empecé con mi estambre de mi marca favorita de Premier y empecé a hacer el pollito pero más chiquito. El patrón básicamente fue el mismo de mis otras gallinas, que si lo quieren ver está en mi perfil, pero básicamente en lugar de hacer como varias rondas de aumentos, me quedé una corta y empecé a hacerla como más chiquita. Y este también es un buen tip por si quieren aprender a cómo deshacer o hacer más chiquitos unos patrones o hacerlos más grandes. Y vean, aquí más o menos me va quedando algo así. No se ve tanto la diferencia de tamaño porque aún no está cerrado. Y obviamente en lo que le pongo el relleno y en lo que los cierro se va a hacer como más chiquito. También para este patrón usé unos ojos de 10. Here's a tutorial on how to make this cute little chick. And these are all the materials you need. You need yellow yarn, and then orange, a 5mm hook that rolled away from me, and then a stitch marker, a darning needle, and stuffing. So to start, we're going to start with a magic ring. How you do that is you loop it around your fingers, go under the first loop, pull that yarn through the loop, pull up, chain one, and then you're going to single crochet 6 in the circle. Gee, this place is pretty bare. Maybe I'll go online shopping and spruce the place up. Ooh, look at all this hip decor. What the heck is going on in there? Package delivery. But I didn't order anything. Read the label. Sign here, please. Have a good day. Oh boy, now I'm really styling. I can finally throw a big house party and invite all my friends. All right, everyone, let's party! I never thought I'd say this, but I gotta get rid of this belly full of birds. Palín, hoy haré un tutorial de periquitos a crochet, así que síganme porfis. Bueno, comenzamos con la vuelta 1 haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Igual tengo un tutorial de cómo hacer el anillo mágico por si no están muy familiarizados. Este patrón es un patrón bastante fácil, lo haces en muy poco tiempo y la verdad es que quedan muy bonitos. Lo pueden hacer de bastantes colores como ver al principio del video. Aquí cerramos el anillo mágico y para la siguiente vuelta hacemos 6 aumentos. Como ya lo saben, los aumentos son 2 puntos bajos en el mismo punto. Y esto lo repetimos 6 veces. Para la vuelta 3 haremos un punto bajo y un aumento en toda la vuelta. Para la vuelta de la 4 a la 6 haremos un punto bajo en cada punto sin aumentar ni disminuir.
En la vuelta 7 haremos 2 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta es la que se tiene que hacer el cambio de color, si el periquito que vas a hacer tiene cabecita de otro color. De la vuelta 8 a la 10 volveremos a hacer solo puntos bajos. Y ya en la vuelta 11 haremos un punto bajo y una disminución, así como se ve ahorita en el video. Es que me acabo de dar cuenta que me equivoqué al poner los títulos de arriba. Aquí les haré la explicación de la cola. Realizamos la penúltima disminución y haremos 4 cadenas al aire. Luego desde el segundo punto haremos 3 puntos bajos. Y haremos el punto bajo correspondiente en la vuelta 11, pero solo por la hebra de adelante. Vamos a voltear el tejido y haremos 2 puntos bajos. Bye.